Good afternoon. I'd like to apologize for the delay that we are running a little late, and also we had to announce to postpone by a couple of hours because of some of the meetings I had to attend. And I will immediately start first director research presentation briefly on Christian economic development and the decision and the rationale for the decision, and then we'll have a Tamil single presentation, and then we'll open for questions. Thank you. Right. Let me. So, good afternoon to you all. This is the 7th monetary policy review for this year. As you know, the Central Bank of Sri Lanka maintains the tight monetary policy stance, as so decided at the Monetary Board meeting yesterday. So the Monetary Board noted the tight monetary conditions prevailing at present, and the decelerating pace of inflation and the envisaged disinflation path in the near term. And the Monetary Board was of the view that monetary conditions remain sufficiently tight at the moment in order to achieve the envisaged disinflation path. And also, Board was of the view that the contractionary fiscal policies would complement the effects of tight monetary policy measures already in place, thereby anchoring inflation expectations and bringing down headline inflation to the targeted level of 4 to 6% over the medium term. Accordingly, the policy interest rates remain unchanged. The standing deposit facility rate remains at 14.5%, and the standing lending facility rate remains at 15.5%. And the statutory reserve ratio, SRR, remains at 4%. We noticed that the monetary conditions continue to remain tight amidst rising market interest rates and significantly high liquidity deficit in the money market. As we see here on this chart, the market lending rates and market deposit rates continue to go up along with the government securities yields as well. The three-month treasury bill yield rate is now above 32%, which has adjusted substantially during this monetary policy tightening cycle, which is the line right at the top of the chart. And then we have AWPR, the average weighted prime lending rate, which is the black line, which is also above 26%. And the lending rate, average weighted lending rate, is now above 24%. And the average weighted new deposit rate is also above 21%. And we have raised our policy interest rates by 10 percentage points during this tightening monetary policy cycle, which began in August last year. And since then, the other money market interest rates have responded more than the policy rate adjustment. As you can see here in this table, the 3-month treasury bill rate has increased by over 27 percentage points, and the monthly prime lending rate has increased by 20.5 percentage point, and the new lending rate has increased by 16.1 percentage points, and the deposit rates have adjusted more than the new lending rates by over 16 percentage points. Another development that we see is that because of the high deposit rates offered by the licensed banks, we see some money in currency circulation is returning to the banking system. So because of the tight monetary conditions, we notice the credit to the private sector is contracting for the third consecutive month in August.
this year. So this chart compares the month-on-month, the bars compare the month-on-month change in the credit to the private sector. So the last 3 months show a contraction. In August, we saw a contraction of about 59 billion, which was 1.9% growth year-on-year basis without the parity impact. So with the exchange rate impact, again we see the red line is coming down gradually from 20.3% to 12% in August. That is mainly reflecting the increased market lending rates and the moderation of economic activity and some measures that we impose to curtail non-urgent imports. So this declining trend of credit to the private sector is expected to continue during the remainder of the year, as well as the growth of broad money will also show a similar trend during the remaining months of the year. So because of this contraction of credit and impact of the tight fiscal and monetary policies, we have seen the activity contracted overall in the first half of this year by 4.8% compared to the first half of last year. Quarter 1 had a contraction of 1.6% this year, and quarter 2 contracted by 8.4%. So in total, the first half of this year contracted by 4.8%. And we expect the contraction will continue in the second half of this year as well, due to tighter monetary and fiscal conditions and the continuation of certain supply-side constraints and the uncertainty surrounding the business environment. However, we expect a recovery of activity in 2023 with the envisaged improvements in the supply side, along with the timely implementation of the required reforms. So we observe some positive developments in the external sector, despite some challenges, because the earnings from exports continue to remain high compared to last year levels. In August, export earnings recorded at $1.2 billion, and in September we estimate that to be around 1.1 billion. And on the other hand, the import expenditure, which increased in August to 1.5 billion, is expected to come down to 1.2 billion in September. So because of this lower import growth and high export growth, the trade deficit has contracted in the first 8 months of this year to $3.9 billion from $5.5 billion in the same period last year. So in addition, we are seeing some further improvements on the external front. Mainly the workers' remittances are expected to increase in September above $350 million level. However, the weighted average spot exchange rate remains unchanged since mid-September due to the relatively low volume of transactions that we see in the interbank spot market. And the gross official reserves are estimated at $1.8 billion US dollars at the end of September, and that includes the swap facility from the People's Bank of China, which is about 1.4 billion, and that has some conditionalities on its usability. So on the inflation front, we saw an acceleration of the inflation in September to 69.8% year-on-year from 64.3% in August. As you can see here, the inflation process overall has been mainly driven by food inflation, which is the green bar, and the energy and transport inflation, yellow bar, and the rest of the other components in the consumer price basket. However, the contribution of these components is the incremental change is reducing in recent months. As you see, the green bar, the change is reducing from month-on-month basis in
in recent months. Mainly food inflation is easing off, and energy and transport inflation is easing off, which you can see in more detail in the chart on the left, which is showing the components of month-on-month change of inflation. You can see the April, May, June basically recorded large month-on-month change in the consumer price inflation, contributed mainly by food inflation and energy and transport inflation, these green and yellow bars. And these components have reduced substantially in July, August, and September. So we expect that momentum to continue. But in September, we saw some acceleration of the other component, mainly because of the VAT change and the water tariff change. But going forward, we expect the headline inflation to decelerate and to have a disinflation path, as you can see here on the chart on the right. And that is mainly supported by several factors, which include the subdued aggregate demand pressures resulting from tight monetary and fiscal conditions, and expected improvements in the domestic supply conditions, and the expected normalization of food and other commodity prices and its pass-through to domestic prices, as well as this favorable base effect that we can expect because of large increases in the current year's monthly change in inflation. So I'll end the presentation with this note. So we have some trade-offs in making monetary policy. So there is this perception in the market that a reduction in interest rate at this juncture will help businesses and households, because we see large increases in the interest rates, and some financing cost also may have increased for businesses and households. But the Monetary Board believes that to decrease the prevailing high inflation, tight monetary conditions in terms of high interest rates are essential at this juncture, because lowering interest rates now could delay the disinflation process, as we saw in the chart in the previous slide. And that could require a larger and more painful upward adjustment of interest rates one more time that we saw in April. So therefore, the hardships faced by the people and businesses during this disinflation process are expected to be temporary, but any delay in this disinflation process will prolong and aggravate these hardships for all segments of the economy. So therefore, we expect the interest rates to be normalized once price stability is restored. So that's the presentation. My colleagues, Dr. Padberia will do the Sinhala presentation, and Dr. Jagajeevan will do the presentation in Tamil. Thank you. Stuti. අයිබෝවන්. අද දින ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 වසරට නියමිත වූ 7 වෙනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළා. මෙම තීරණයට එළඹීමේදී මුදල් මණ්ඩලය විසින් නවතම සාර්වාර්ථික තත්ත්වයන්, අපේක්ෂිත වර්ධනයන් සහ සාර්වාර්ථික පුරෝගතන සලකා බැලුවා. එහිදී දැනට පවතින පොලි අනුපාතික සමග දැඩි මුදල් තත්ත්වයන් මෙන්ම දැනට පවතින ඉහළ උද්දමනය තත්ත්වයන්ද සලකා බැලුවා. එහිදී අපේක්ෂිත පරිදි ඉදිරි කාලය තුලදී උද්දමනය අඛණ්ඩව පහළ යාමේ ක්‍රියාවලිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මුදල් තත්ත්ව දැනට පවතින මුදල් තත්ත්ව ප්‍රමාණවත් බව මුදල් මණ්ඩලය අදහස වුණා. ඒ සමගම උද්දමනය අඩු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ගවල බලපෑම සමගම මෑත කාලිනව ක්‍රියාත්මක කළ දැඩි රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිද සහාය වනු ඇති බවට මුදල් මණ්ඩලය අදහස වුණා. මෙම ක්‍රියාමාර්ග සමස්ත ඉල්ලුම් පීඩන ගොඩ නැගීම අවම කරමින් උද්දමන අපේක්ෂා පාලනය කිරීමට සහ මැදිකාලීනව උද්දමනයේ ඉලක්කගත 4% සහ 6 මට්ටමේ පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වනු ඇති.
එම තීරණයත් සමග ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික එනම් නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතයේ 14.5ක මට්ටමේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 15.5ක මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතිනවා. අපි දැන් මුදල් අංශය ගැන වෙත යොමු. දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග තවදුරටත් සම්ප්‍රේෂණය වීම හේතුවෙන් වෙළඳපළ පොලි අනුපාතික අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතිනවා. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කිරීම ආරම්භ කිරීම කළ 2021 වර්ෂයේ සිට දැන් මේ දක්වා පොලි අනුපාතික ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 10%කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් වෙළඳපොලේ පවතින දැඩි ද්‍රවශීලතා තත්ත්වයන්ද හේතුවෙන් බැංකු මගින් තම ප්‍රමුඛ ගනුදෙනුකරුවන් හට ලබා දෙන කෙටි කාලින ණය 20%කින් පමණ මේ කාලය තුළ 2021 අගෝස්තු මාසයට වැඩි වී තිබෙනවා. ඒ අනුව එය 26ක පමණ මට්ටමේ දැන් පවතිනවා. මේ සමගම බැංකු පද්ධතිය මගින් ලබා දෙන ඉහළ තැන්පතු පොලි අනුපාතික සමග සංසරණයේ පවතින මුදල් බැංකු පද්ධතිය වෙත නැවත ලැබීමක්ද අප නිරීක්ෂණය කරනවා. බැංකු මගින් පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දුන් ණය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් පවතිනවා. 2022 අගෝස්තු මාසයේදී වාණිජ්‍ය බැංකුව විසින් පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දුන් ණය අඛණ්ඩව 3 වන මාසයටත් සංකෝචනය වුණා. මේ සඳහා දැඩි මුදල් සහ ද්‍රවශීලතා තත්ත්ව ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මන්දගාමී වීම මෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය නොවන ආනයන සීමා කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගවල බලපෑමත් හේතු වුණා. පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දුන් ණය අඩුවීමේ ප්‍රවණතාව වසර ඉදිරි කාලයේදීද සිදු වනු ඇතයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සමගම පුළුල් මුදල් සැපයුම එහෙම නැත්නම් M2B වර්ධනයේද එවැනි ප්‍රවණතාවයක් අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ අතරම මහ බැංකුව මගින් රාජ්‍ය අයවැය මූල්‍ය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයද ක්‍රමෙන් අඩු වෙනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ සඳහා රජයේ බදු ඉහළ නැංවීම මෙන්ම රජයේ සතු ප්‍රධාන වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාරවල අපේක්ෂිත ප්‍රතිසංස්කරණද ඉවහල් වනු ඇති. වසරේ පළමු මාස 6 තුළ ආර්ථිකයේ 4.8කින් පමණ සංකෝචනය වුණා. දැඩි මුදල් හා රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්ව අඛණ්ඩව පවතින සැපයුම් අංශයේ බාධා මෙන්ම පවතින අනිශ්චිතතා හේතුවෙන් 2022 වසරේ දෙවන භාගය තුළදීද ආර්ථිකය සංකෝචනය වනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව 2022 වසරේදී ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරකම් සැලකිය යුතු මට්ටමින් සංකෝචනය වනු ඇතයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙත් සැපයුම් අංශයේ අපේක්ෂිත වැඩි දියුණු වීම මෙන්ම අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කාලෝචිත පරිදි සිදුවීම තුළින් 2023 වසරේදී ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් යථා තත්ත්වයට පත් වෙන ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. දැන් අපි විදේශාංශ වෙත යමු. දැඩි අභියෝග මැදයේ වුණත් විදේශාංශයේ ධනාත්මක වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය නොවන ආනයන සීමා කිරීමට ගෙන ඇති ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ගවල බලපෑම් පිළිබිඹු කරමින් ආනයන වියදම අඩු වුණා. අපනයන ඉහළ විපැයීම් ඉහළ ගියා. ඒ අනුව වෙළඳ හිඟය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වුණා. විදේශ සේවා නියුක්තයන්ගේ මාසික ප්‍රේෂණවලද යම්කිසි වර්ධනයක් අපි මෑතකදී දුටුවා. ඒ සමගම ඉදිරි කාලයේදී සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ යථා තත්ත්වයට පත් වෙන ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මෙම ධනාත්මක ප්‍රවණතා හේතුවෙන් දේශීය බැංකු පද්ධතියේ යම්කිසි විදේශ විනිමය ද්‍රව්‍යශීලතාවයේ යම්කිසි වර්ධනයක් අපි දුටුවා. ඒත් ගනුදෙනු ප්‍රමාණයේ යම්කිසි අඩුවීමක් සිදුවීම හේතුවෙන් 2022 සැප්තැම්බර් මාස මැද සිට බර තැබූ සාමාන්‍ය එතැන් විනිමය අනුපාතිකය නොවෙනස්ව පවතිනවා. 2022 සැප්තැම්බර් මාස අවසන් වන විට දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.8ක් ලෙස ඇස්තිමේන්තුගත කර තිබෙනවා. මේ තුල භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසි වලට යටත්ව චීන මහජන බැංකුවෙන් ලැබුණු එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.4කට සමාන විදේශ විනිමය හුවමාරු පහසුකමද ඇතුළත් වෙනවා. අපි කවුරුත් දන්නා උද්දමනය ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් සැපයුම් අංශයේ බලපෑම් හේතු වුණා. මෙම සටහනින් පෙන්වන ආකාරයට මෙම වැඩිවීමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන ලැබුවේ ආහාර උද්දමනය, බලශක්ති සහ ප්‍රවාහන අංශයේ සිදු වූ උද්දමනය. නුදුරු කාලීනව මතුපැටි උද්දමනය පහළ යනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මාසික උද්දමනය සැලකීමේදී ආහාර උද්දමනය දැනටමත් අඩු වී තිබෙනවා. මෙහි වම්පස සටහනෙන් දැක්වෙන්නේ අපි යාවත් කාලින කරන ලද උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහන. මෙම සටහනේ උද්දමනයේ කෙටි හා මැදි කාලීන පුරෝකථන පෙන්눔 කරනවා. මෙහි දකුණු පස තිබෙන්නේ උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහන.
මෙම සටහනේ උද්දමනයේ කෙටි හා මැදිකාලීන පුරවකථන පෙන්눔 කරනවා. මෙම සටහනේ තද කොළ පැහැටින් දැක්වෙන්නේ පරාසය තුළ උද්දමනයේ පැවතීමේ සම්භාවිතාව 50% වෙනවා. අපගේ පුරවකථනට අනුව 2023 වසරේ මුල සිට උද්දමනයේ විශාල වශයෙන් අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතිනවා. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් දැඩි මුදල් හා රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිවල බලපෑම, දේශීය සැපයුම් තත්ත්වයන්හි අපේක්ෂිත වර්ධනයන්, ගෝලීය ආහාර සහ අනිකුත් වෙළඳ භාණ්ඩවල මිල ගණන් පහළ යෑම මෙන්ම හිතකර සංඛ්‍යානමය පදනමද උපකාරී වනු ඇති. දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තියක් පවතින්නේ ඇයි කියලා බොහෝ ව්‍යාපාරිකයන් මෙන්ම අනිකුත් පුද්ගලයන් අපෙන් නිතර අහන ප්‍රශ්නයක්. දැනට පවතින්නේ දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තියක්. ඒ පොලි අනුපාතික ඉතා විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අපි කවුරුත් දන්නා උද්දමනය වැඩි වීමත් සමග ව්‍යාපාරවල පිරිවැය වැඩි වෙනවා. පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමෙන් මූල්‍ය පිරිවැය తాවකාලිකව අඩු කරගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයින්ගේ. එහෙත් එමගින් අපි පොලි අනුපාතික අඩු කළොත් එමගින් උද්දමනය පහළ දැමීමේ ක්‍රියාගලිය ප්‍රමාද වෙනවා. උද්දමනය වැඩි වීමෙන් ව්‍යාපාරවල මූල්‍ය නොවන පිරිවැය ඉතා විශාල වශයෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එමගින් ව්‍යාපාර විශාල වශයෙන් කඩා වැටීමටද හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පවතින්නේ. හැබැයි මේ මුදල් ඉහළ මුදල් පොලි අනුපාතික తాවකාලිකයි. උද්දමන පීඩන අඩු වුණ විට නැවතත් පොලි අනුපාතික සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වනු ඇති. ස්තුතියි. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கங்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபையானது நேற்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் கொள்கை வட்டி வீதங்களை மாற்றமின்றி அதே மட்டத்தில் பேணுவது என தீர்மானித்துக் கொண்டுள்ளது. இந்த தீர்மானத்தினை எட்டிக்கொள்வதில் பல்வேறு விடயங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன. அந்த வகையிலே சபையானது எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற பணவீக்கத்தின் வீழ்ச்சி பாதையில் பணவீக்கத்தினை கொண்டு செல்வதற்கு தற்பொழுதுள்ள நாணய நிலைப்பாடானது போதுமான அளவிற்கு இறுக்கமானதாக இருப்பதாக கர்சனையில் கொண்டுள்ளது. அதேபோல அண்மையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற இறுக்கமான இறை கொள்கை நடவடிக்கைகளும் ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற இறுக்கமான நாணய கொள்கைக்கு ஒரு ஆதரவினை வழங்கி எதிர்வரும் கால பகுதியிலே பணவீக்கத்தினை இலக்கிடப்பட்ட மட்டமான 4 தொடக்கம் 6% மட்டத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு துணை புரியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே கொள்கை வட்டி வீதங்களான துணைநில் வைப்பு வசதி வீதமானது 14.5%, துணைநில் கடன் வழங்கல் வசதி வீதமானது 15.5%, தொடர்ந்தும் காணப்படும். இந்த தீர்மானத்தினை மேற்கொள்வதற்கு கருத்தில் எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான விடயங்கள் தொடர்பான ஒரு சுருக்கத்தினை பார்க்கலாம். அந்த வகையிலே தற்பொழுது காணப்படுகின்ற நாணய நிலைப்பாடானது மிகவும் இறுக்கமானதாக காணப்படுகின்றது. அதற்கு அதிகரித்து வருகின்ற சந்தை வட்டி வீதங்கள் மற்றும் பணச்சந்தையிலே காணப்படுகின்ற மிக அதிகமான திரவத்தன்மை தொடர்பான பற்றாக்குறை என்பவை காரணமாக அமைகின்றன. எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலும் இந்த நிலைமையானது தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல வங்கிகளினால் அதிகமாக வட்டி வீதங்கள் வைப்புகளுக்காக வழங்கப்படுவது சுற்றோட்டத்தில் உள்ள நாணயத்தின் அளவினை குறைத்து அந்த சுற்றோட்டத்தில் உள்ள நாணயத்தினை வங்கிகளுக்கு மீள திரும்ப செல்வதற்கு துணை புரிந்துள்ளது. அதேபோல வங்கி தொழில் முறைமையினால் தனியார் துறைக்கு வழங்கப்பட்ட கொடுக்கண்ணை நோக்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக 3வது மாதமாக அது ஒரு சுருக்கத்தினை பதிவு செய்துள்ளது. எதிர்வரும் காலத்திலும் இவ்வாறான சுருக்கமான போக்கொன்று தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் இவ்வாறான போக்கொன்று விரிந்த பண நிரம்பலிலும் எதிர்வரும் காலப்பகுதியில் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. உள்நாட்டு பொருளாதார செயற்பாட்டினை பொறுத்தவரையிலே ஆண்டின் முதல் அரைப்பகுதியிலே பொருளாதாரமானது 4.8% சுருக்கம் ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளது. அதேபோல 2ஆம் அரையாண்டு காலப்பகுதியிலும் ஒரு சுருக்கமான நிலைமை ஒன்று தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதற்கு முக்கியமாக ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற இறுக்கமான நாணய மற்றும் இறை கொள்கைகளும் அதேபோன்று நிரம்பல் பக்கங்களில் காணப்படுகின்ற பற்றாக்குறை நிலைமைகளும் வியாபார சூழலிலே காணப்படுகின்ற நிச்சயத்தன்மையும் இதற்கு முக்கியமான பங்களிப்பு செய்யும் காரணங்களாக காணப்படுகின்றது. இருந்த பொழுதிலும் 2023ஆம் ஆண்டிலிருந்து பொருளாதார செயற்பாடுகளில் ஒரு மீட்சி ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு நிரம்பல் பக்கங்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு முன்னேற்றகரமான
மாற்றம் மற்றும் காலம் தவறாத கொள்கை சீர்திருத்தங்கள் நடைமுறைப்படுத்தல் போன்றவை முக்கியமாக பங்களிப்பு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டுத்துறையினை பொறுத்தவரையிலே பல்வேறு சவால்கள் காணப்படுகின்றமைக்கு மத்தியிலும் சில சாதகமான அபிவிருத்திகள் அண்மை காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையிலே வர்த்தக பற்றாக்குறையானது ஒரு கணிசமான அளவு வீழ்ச்சியினை ஆண்டின் முதல் 8 மாத காலப்பகுதியிலே பதிவு செய்துள்ளது. அதேபோல மாதாந்த தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்களில் ஒரு மேம்பாடொன்று அண்மை காலங்களில் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல வெளிநாட்டு செலாவணி சந்தையிலே சில கொடுக்கல் வாங்கல்களில் உடனடி கொடுக்கல் வாங்கல்களில் ஏற்பட்ட மந்தமான நிலைமையின் காரணமாக தற்பொழுது உடனடி செலாவணி வீதமானது ஏறத்தாழ மாற்றமின்றி சில காலங்களாக காணப்படுவதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்கினை நோக்கும் பொழுது செப்டம்பர் மாதம் இறுதியளவில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 1.8 பில்லியன் பெறுமதியாக காணப்பட்டது. அதேபோல பணவீக்கத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் பணவீக்கத்தின் அண்மை காலத்தில் அவதானிக்கப்பட்ட ஒரு உயர்வானது பெருமளவிலே 2/3 பகுதியானது முக்கியமாக உணவு மற்றும் வலு தொடர்பான கூறுகளில் இருந்து வந்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கடந்த சில மாதங்களில் இந்த கூறுகளில் ஒரு மந்தமான போக்கொன்று காணப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதேபோல எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே ஒரு பணவீக்கத்தின் வீழ்ச்சி பாதை ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதற்கு பல்வேறு காரணிகள் பங்களிப்பு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. முக்கியமாக இறுக்கமான நாணய மற்றும் இறை கொள்கையினால் தூண்டப்பட்ட மந்தமான கேள்வி அழுத்தங்கள், அதேபோல உள்நாட்டு நிரம்பல் பக்கங்களில் எதிர்பார்க்கின்ற அபிவிருத்திகள், அதேபோல வெளிநாட்டு உலகளாவிய ரீதியிலே எரிபொருள் மற்றும் ஏனைய பண்டங்களுக்கான விலையில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற வீழ்ச்சியும் அதன் உள்நாட்டு விலைகள் மீதமான ஊடுகடத்தலும் ஒரு காரணமாக காணப்படுகின்றது. அதேபோல ஒரு தளத்தாக்கத்தின் தாக்கம் ஒன்றும் சாதகமாக பணவீக்கத்தின் வீழ்ச்சி பாதையை தாக்கம் செலுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இங்கு முக்கியமாக கவனத்தில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய விடயமாக காணப்படுவது பொதுவாக பொதுமக்களிடையிலும் வியாபாரங்களுக்கு இடையிலும் தற்பொழுது இந்த நாணய கொள்கையின் நிலைப்பாடானது இலகுவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு அபிப்பிராயம் காணப்படுகின்றது. ஆனால் அவ்வாறு கொள்கை வட்டி வீதங்கள் தற்பொழுது குறைக்கப்படுமாக இருந்தால் அது எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற பணவீக்கத்தின் வீழ்ச்சி பாதையிலே ஒரு தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி இந்த வீழ்ச்சி பாதையினை காலதாமதப்படுத்தக்கூடிய சாத்தியம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. அவ்வாறான நிலைமை ஒன்று ஏற்படும் பொழுது மீண்டும் ஒரு முறை இந்த வட்டி வீதங்களை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவையொன்று உருவாகுவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. ஆகவே நாணய சபையானது இந்த அதிகரித்த வட்டி வீதங்கள் மற்றும் இறுக்கமான நாணய நிலைப்பாட்டின் காரணமாக பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரங்களுக்கு பல்வேறு இடர்பாடுகள் இருப்பதனை கவனத்தில் கொண்டுள்ள பொழுதிலும் இந்த பணவீக்கத்தின் வீழ்ச்சி பாதையினை கொண்டு செல்வதற்காக இவ்வாறான ஒரு இடர்பாடுகள் தற்காலிகமாக எதிர்நோக்கப்பட வேண்டிய தேவையொன்றினை வலியுறுத்துகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே இந்த விலை உறுதிப்பாடானது நிறுத்தப்படுகின்ற பொழுது இந்த வட்டி வீதங்கள் குறைக்கப்படும் என்கின்ற ஒரு கருத்தினையும் நாணய சபை இங்கு முன்வைக்க விரும்புகின்றது. நன்றி. Thank you. In the interest of time, I think we'll start Q&A straight away. Yes, sure. Mic again, then. What are mic? Can you brief us on the update on the IMF discussion, Governor? Because it has been almost 1 month since they agreed for this the loan. What has been the update, and then any specific meetings the central bank had with the creditors, especially the bilateral creditors, and what's the update on that as well? Thank you. Thank you. I think, as you all know, we reached the staff level agreement, I think, 1st of September. No? 1st of September, and since then, you all know we had basically several steps towards that. That's where we started the debt restructuring process and approaching and discussing with
the creditors, external creditors specifically. And then there was one major event was that we made a presentation, a global presentation to all the creditors, giving the information that we can share at that point. And that was starting point, and in between we had several bilateral and consultation with financial advisors and also technical meetings with the bilateral partners and as well as representatives of the commercial creditors. Now we are in the process of having these discussions going forward. So I think 21st of last month we had this 23rd, no? The presentation, and then in between also His Excellency President went to Japan, had meetings with Japanese authorities. In Manila at the ADB meetings, he had meetings with some of the representatives, bilateral creditors representatives, and that process will continue. In between, there have been meetings with Minister of Finance, the authority to negotiate with relevant bilateral creditors and their representatives, and we will continue that discussion going forward. When you go to the IMF annual meetings on the sidelines, we would expect to continue that process with the relevant parties going forward. Sir, can you meet in single or same market? Yeah. ප්‍රශ්නය උනේ දැන් අපි ජාත්‍යන්තර මුල්ලර මුදල් සමග ස්ටාර් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ආවට පස්සේ ඊළඟට මොකද්ද ප්‍රගතිය කියලා දැනට අපි ගිය මාසේ පළවෙනිදා ඒ කාර්යමණ්ඩල එකඟතාවයට ලැබුණාට පස්සේ එතන ඉඳන් තමයි පටන් ගත්තේ ණය ප්‍රතිවිගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අපට ණය දෙන ආයතන දීපාර්ශ්වික රටවල් සහ වාණිජ පදමෙන් ණය දෙන අයත් එක්ක ඒ ක්‍රියාවලියේදී අතරමඟදී අපි සාකච්ඡාවට කිහිපයක් පැවැත්වුවා. විශේෂයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඒ තාක්ෂණික මට්ටමේ සාකච්ඡා ඒ දත්ත තියෙන ඒවා ඒකලත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීම. ඊට අමතරව පහුගිය 23 වෙනිදා මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම අර පබ්ලික් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදියට ඔක්කොම අපි ණය දෙන ආයතන වලට හැමෝටම එක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කළතොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. ඒ පදනම මත ඊට පස්සේ අපි දැන් පසුවත් ජනාධිපතිතුමා ජපානයට සංචාරය කරපු වෙලාවේ ජපානය සමග සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ADB මීටින් එක මැරලවල් ගිය වෙලාවේ එතෙන්දී සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. ඒ අතරතුර අනිත් එක මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා එංගලන්ත ගිය වෙලාවේ යම්කිසි ආකාරයක යම්කිසි මට්ටමක නායකයින් මට්ටමේ සාකච්ඡා කරන මත අවස්ථාව ලැබිලා තිබුණා. ඒතර ඒ ඉහළ මට්ටමෙන් සහ ඊට අමතරව තාක්ෂණික මට්ටමේත් සාකච්ඡා තොරතුරු හුවා කර ගැනීම දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය ලබන සතියේ අපි රාජ්‍ය මුදල් රාජ්‍ය ඇමතිතුමා සහ බණ්ඩාර ලේකම්තුමා ඇතුළු අපි කණ්ඩායමක් දාතන මුල්ලර මුදලේ සාකච්ඡාවලට ගියහමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ දිගට මේ සාකච්ඡා පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා මේ අපේ ඒ ඉදිරියට ඒ අපිට ණය දීපු රටවල් සහ ඒ වාණිජ්‍ය පදන ණය දීපු අයත් එක්ක දිගටම සාකච්ඡා පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා මේ සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Governor, two questions. Analysts here. Analysts are sort of forecasting towards a pivot in monetary easing in the first quarter of next year. In your presentation also you said, the gentleman said inflation will significantly reduce in the early 2023. In your presentation to the creditors, I think the inflation forecast was around 30% for next year. So are you expecting lower inflation more than 30%? That's the first question. And the other one is, yesterday I think the IMF announced a
new food shock window. So is Sri Lanka looking at tapping into it? The first question, inflation prediction we had in the last cycle was that inflation would be still rising, increasing this month, and then it will be turning around from this month onwards. The actual outcome also in that direction, but a little higher than what our forecast point for September. As far as I can remember, our forecast for September was 67.8 something, and it ended up 69.8, 2 percentage points more than what we expected. Actual outcome, it in fact came from mainly the new taxes that the prices factored into the prices. Some of the taxes introduced by the government. Going forward, still in our predictions, we expect inflation to at least come in, turning around this, what we think, especially I have to make it clear, this Colombo Consumer Price Index at the end of the month, expect would be lower than what we saw the last month. But obviously, NCP, National Consumer Price Index, is reflecting the lagged inflation. It is not necessarily reflecting that level. Current inflation is there are some 2-3 weeks lag that would still be rising this month. But CCPI we would expect there's a much more updated price information will be coming down, and that trend we expect that to continue towards December and also January onwards. That turning around because we maintain these tight monetary conditions with even today's decision. I'm not sure the inflation projection what we shared in that presentation, I don't see a major difference. Only difference is that because we have seen actual inflation of September, once you feed in actual inflation to our model, then obviously there's a revision to the projection. That's probably, I think, only the difference, but direction is the same. Yeah, it's average inflation of next year. It's average inflation what we have forecast for next year. That's. That I think a new facility we have still not looked at whether we are eligibility, what are the conditions. What I can say, any kind of IMF facility for a member country to basically have this access. First condition is that we have to make our debt sustainable. That is why we even last rapid financial instrument that was available for COVID in 2020 was not available. We were not able to get that facility because our debt was not sustainable according to IMF's debt analysis. Even now, this is a situation. That's why we are trying to get financial assurance from our creditors sooner, so that we can make that more sustainable. Then obviously we can look at what are the facilities available. So on that basis, you can make that request. What is pending request right now, the extended funds facility is a longer term structural reforms based fiscal consolidation and macro policy package that we are seeking assistance from the IMF. අධිපතිතුමා දැන් මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් IMF එක කියනවා IMF එක කියනවා අපි ණය හිමියෝ සමග අපි මේ ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියෝ සමග සාකච්ඡා කළ යුතු කියලා. දැන් චීනයේ ගැන මම මේක IMF නියෝජිතයන්ගෙනුත් අහුවා. ඔවුන් කිව්වේ ඔවුන් නියුට්‍රල් නියෝජිත විදිහට තමයි ඉන්නේ කියලා. දැන් මේ චීනය මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවද ඔවුන්ගේ ඔවුන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල මේ ස්ථාවරයක් කියන්නේ යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වලා තියෙනවද? මොකද්ද මේ චීනයේ මේ වෙනකොට ප්‍රතිචාරය? අපි හැමෝම සියලුම නැහිමයන්ගෙන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අපට දරුණු දීලා තියෙන මේවා අත් වශයෙන්ම මොන වගේ තත්ත්වද තියෙන කියලා ප්‍රකාශ කරන්න අමාරුයි. අර අපි කියනවා අපි සහභාගී වෙන රේඩියෝ සයිලන්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. මොකද අපි යම් කිසි ප්‍රකාශයක් කරොත් ඒකට මාකට්ස් වලට යම් කිසි ආකාරයකට මේ ඉෆෙක්ට් වන ඉන්ෆෝමේෂන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට යම් කිසි ආකාරයක අපි යම් කිසි එකඟතාවයකට ආවහම හැමෝටම එක සැරේ ඒක ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අවස්ථාවේ මොන මට්ටමේද මොකද්ද ප්‍රගතිය කියන එක
කියන්න අමාරුයි. ප්‍රකාශ කරන්න අමාරුයි. නමුත් කියන්න තියෙන්නේ අපි පේනවා අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. අපිට පේනවා ප්‍රගතියක් පෙන්වන්න කරන කියන ප්‍රකාශය මට කරන්න පුළුවන්. Governor, the UNHRC core group resolution speaks of economic mismanagement. Will this affect our procedure with the IMF of securing the loan? As far as basically we know, IMF has not communicated anything on that front. I saw this statement by, I think, UN, some council there. I'm basically central bank authorities have not been informed of anything whether that's going to affect. There's no. I don't think that's a. In my answer, there's separate UN this council or resolution, and IMF, World Bank, all this discussion is a different process. We haven't seen any link. Yeah, Nissa. Mike. Prime Minister recently mentioned in Parliament that this SLA was a draft agreement. That's one question, and then also there is this question about why is not made it public, because you promised when you assumed office on transparency. What's the real issue? Is it why are you holding it back? No, that I think already it was answered in the Parliament by through the Minister of Finance. Obviously, the start level agreement regime, there's understanding between the IMF and the authorities about the policy package. It will become an agreement once before it goes to the board. The minister and the governor on behalf of the authority usually sign this, then it becomes an agreement. Then that agreement would be submitted to the executive board of the IMF before they plan to submit that after we get financial assurances. This is why from this point to that point, still it's understanding, and things can also, those are all forward-looking things. So from now, this point to that point, as I mentioned already, the inflation can be higher or lower, or government revenue can be higher or lower. There can be some tax proposals in the budget or the interim budget. Things can change from this point on. So when you sign agreement, it has to be firm. This is why I think that has not been shared yet, in my view. Obviously, because it's agreement between the IMF and the authorities to reveal detailed information of that kind of even understanding, you have to have a consent of the both parties of the disclosure. That's also important thing that even all the IMF program, and obviously, so when you look at, I don't see anything kind of in terms of policy directions. We only talk about a lot of all this where we are going to go. We're going to be a fiscal consolidation, tightening monetary policy to bring down the inflation, and restructure and price. All these key elements have already been discussed openly. And it's only the nitty-gritty of measures, details, data has not been revealed. That obviously authority is a Minister of Finance, and then I remember Mr. President mentioning that at some point they will share that with the party leaders and then with the cabinet, and that it will be shared with the Parliament as well. I think that's the process, I think. Governor, with inflation projections easing, can we safely say that the tightening cycle is ending? I don't think central bank governor should make that statement. It's all dependent on the inflation outcome. All I can say, if inflation is trending down faster than we expect, we certainly can say our whole intention is to, first priority is to bring down curtail inflation. That's the most important thing for the economic stability. Stabilize the economy. Inflation is the worst enemy. That's why, as pointed out by the Director of Research in his presentation, a lot of people are complaining because of high interest rates, they can't do business, people are collapsing. It's not because of interest rates. It's because of the high inflation. You look at the cost of production of any business. Finance cost is only about
say average 9-10%, sometimes 4-5%, or 90% of the cost of production in terms of wages, transport, raw materials, all are basically increased as a result of inflation. So if that goes continuously with runaway inflation, then businesses will anyway collapse. That's why the small component is the finance cost, that despite that has been increased. Why that has been increased is to curtail the increases of other components of the cost of production. That's why everyone will have to understand why interest rates need to be maintained at higher levels to control inflation. And once, if we see a clear trend of inflation curtail and coming down, then obviously we have a space to bring down interest rates. Yeah, this again. And then after that, Asant. Just a follow-up question. High interest rates is also, the other side is government is the biggest borrower. You're increasing the debt servicing cost going forward. Where would you justify that while? Yeah, high interest rates, obviously, that's why even the fiscal consolidation, what the government will have to bring is the primary surplus of the fiscal accounts. That is the important variable that will address the debt, bring the debt into sustainable levels. Primary surplus of deficit means excluding interest expenditure, because that's the exogenous variable that government can control. What is under the government control is the revenue and expenditure, excluding interest expenditure. And like any other entity, if the government finds that interests are too high, like any other business or private sector, how to manage is to bring down the borrowings. How they can do that? To bring down the revenue, borrowings, they have to increase the revenue. So that's why this is a combination of fiscal policy and increase government revenue so that their borrowing requirements would be lower. And as a result, the interest expenditure also can be lower going forward, and they can achieve the primary surplus at any interest rates. Even that's, if that argument goes well, even last couple of years, we had very suppressed low interest rates and low government revenues, led the central bank to print a lot of money. Printing money is cost to the government, because it's the treasury bills, bonds, treasury bills buying at 30% interest now. It's not free money. Only way is to, bring down the inflation and also the curtail the reduce the amount of borrowings that government needs. Yeah, Asante. Governor, President mentioned today in Parliament about deposit rate controls. Can you tell us something about that? And also, deposit rate control? I didn't see that. He said they want to bring. If you can exactly, in fact, I did not see the statement that President was making. I'm not sure whether he meant to talk about the deposit. Also, the bank balance sheet seems to be a little weakening as expected. I think you had. Is there any more actions contemplated? And also, can you give us an update on the Banking Act that you are planning to bring? I think there's a new Banking Act or revisions, and also the new Monetary Law Act. What's the status there? You're supposed to. You said that they are. Those are the Banking Act, Central Banking Act. All are the reforms that we basically have been planning, and that is part of the program as well. So we have commitments to deliver. One is the central banking law. Other one is this to bring in Banking Act with new provisions. All these things are part of that. I think we are working, and I think draft stage some of the laws have already been drafted, and we are basically seeking expert views on this and sharing the legal draftment, and some are at different stages. I think if Mrs. Fernando
Can comment on bank sector reforms, please? Yeah. On the Banking Act, we had almost done a kind of an amendment, new act, but again we have to do a little bit more consultation also there because we want to expand on the resolution area. So that is happening now. Again, as Governor said, it's also part of the policy package that we have to kind of implement. Most probably during the course of next year, we are expected to finalize it, going to the cabinet, going through the consultation process, and also getting the parliament approval. Yeah, now action in the sense currently because of the concessions and moratorium that has been in place, we have not had the kind of proper assessment of the banking system. So there is an effort to do a diagnostic study, especially on the big banks, that is the large banks. And after that study, we will be doing an assessment. And based on that assessment, if there is capital requirements needed, we have to go for the recapitalization also. As of now, we have allowed the banks to use their capital buffers and also to stagger certain impacts to the balance sheets because of the sudden impact due to the interest rate changes. So those facilitations have been already provided. And on an ongoing basis also, we will be monitoring whatever the changes that are going to happen in the interest rates and also the market developments. Wherever needed, some facilitations will be provided, while this diagnostic study will also happen, and based on the final outcome, capitalizations also will take place. අධිපතිතුමා සංවර්ධන බැඳුම් කර සහ සොයරී බැඳුම් කරවල ආයෝජනය කරලා තියෙන දේශීය ආයතන ඒගොල්ලොනුත් මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත ක්‍රියාවලියට අයිති වෙනවද නැත්නම් උන්ට ඔවුන්ගේ ණය සේවාකරණය රුපියල් වලින් සිද්ධ කිරීමක් කරනවද? ඒකත් මම හිතන්නේ අර රේඩියෝ සයිලන්ස් එකට යටත් වෙන ප්‍රශ්න මට උත්තර දෙන්න අමාරු. Governor, you were quoted in the local papers, local media that you were expecting the IMF loan to be approved by, the first tranche to be approved by end of this year, whereas one of the top IMF officials has said they can't predict the timing. Any update on that? I mean, do you have more information about the creditors meeting? No, I think what I said and what IMF said both are same. The way that media basically has reported is only the difference. When I said what we expect is to get financial assurance in a couple of months by somewhere in November. If we get the financial assurance, then we would be able to go to the executive board and get the program approved somewhere in December. That's our expectation. That's why we are working towards. That's why we are having all these bilateral negotiations. IMF also said the same. They said they can't, because debt negotiation, the process with bilateral creditors, IMF is not involved. They are looking at the sustainable analysis. It is the sovereign, the authority, and the creditors. We are the ones who have control on that. That's what we basically expect. Our creditors will give us financial assurances on time so that we can get the we can go to the executive board and get the program approved somewhere in December. If there will be delays in getting financial assurance by creditors, obviously then process will be delayed. That's all what I said. The same thing that IMF also said. අධිපතිතුමනි සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් මේ පොලි අනුපාත ඉහළ දැනෙන නිසා දැඩි අසීරුතාවයකට පත් වෙලා කියනවා කියලා ඒගොල්ලෝ චෝදනා කරනවා. මහ බැංකුව විසින් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන තුන සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් එක්ක කතා නොකර ඉහළ පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් එක්ක පමණයි කතා කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ අසීරුතාවයකට ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? මම දන්න හැටියට අපි සියලුම එකම මට්ටමේ කර්මාන්තකරුවන් සහ වෙනම සාකච්ඡා ඉහළ හෝ සුළු පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පොලි අනුපාත ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මහ බැංකුව සාධිනව ගන්න තීරණයක් රටේ සර ආර්ථික ස්ථාවිතාවය අනුව සහ උද්දමනය සහ ඒ වගේ දේවල් බල ගන්න තීරණයක්. ඒව ගැනීමේදී අපි අත් වශයෙන්ම රටේ
ආර්ථිකයේ පවතින දේවල් ගැන අපේ දත්ත ගැන බලලා එහෙම කරනවා. නමුත් අපි එහෙම මේ එක කණ්ඩායමකින් හෝ වෙනකුත් කණ්ඩායමකින් උපදේශන කරන්නේ නැහැ. එතකොට මම දැකලා තියෙනවා ඒ සුළු මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් විසින් යම් යම් කරුණු දක්වලා තියෙනවා මේ පොලි අනුපාතය නිසා කරගෙන යන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ විශේෂයෙන් සුළු මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ගේ ඒ පිරිවැය බැලුවාම ඊට මේගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ස් කියන්නේ පොලිය ණය ගෙවීමේ පිරිවැය කියන එක 4.5 ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මුළු පිරිවැය 100ක් ගත්තොත් 4.5ක් වැඩි වුණොත් 7ක් 8ක් තමයි සුළු මධ්‍යම කර්මාන්තයේ ණය නිසා ඇති වෙන පිරිවැය. 95ක්ම තියෙන්නේ ඒ අනිකුත් අමුද්‍රව්‍ය වලට, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට, වඩි නඩි ගෙවන ඒවායි වැඩිවීම. ඒ වැඩිවීම මොකද? ඒ වැඩි වෙන්නේ උද්දමනය නිසා. එතකොට සුළු මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් හිතන් ඉන්නවා නම් අපි දැන් පොලි අනුපාත දැන් පොලි වියදම දැන් තියෙන එකෙන් භාගයක් කරා කියලා. එතකොට 10ක් තිබ්බත් 5 වෙන්න පුළුවන් නේ පොලිය නිසා වෙච්ච වියදම ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. ඒ අනේ 95 යන වියදම ආයි ඩබල් වෙනවා. අපි අඩු කරොත් පොලි අනුපාතයේ උද්දමනය 100% වෙයි. එතකොට පඩි වැඩි කරන්න වෙනවා ඒ ප්‍රමාණයෙන් රෝ මැටීරියල්ස් වල වැඩි කරන්න වෙනවා එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ඩිප්‍රීෂিয়েට් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ වෙනකුත් අල්කුල් ලෙවල් 95ක් තමන්ගේ වියදම් දෙගුණයක් වෙන්න පුළුවන් උද්දමනය පාලනය කරේ නැත්නම්. ඒතර අපි උද්දමනය පාලනය කිරීමෙන් කරන්නේ නැත්තටම ඒගොල්ලන්ට කරන ලොකු උදව්වක්. පොළොවේ අනුපාත ඉහළ තබා ගැනීම තුළින් උද්දමනය පාලනය කිරීම කුලින් තමයි එයාගේ අනිත් 90ක් පවන වියදම් පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඒක වැදගත් දේ පළවෙනි කාරණය සීලම කර්මාන්තවලට, සීලම සේවාවලට, සීලම ව්‍යාපාරවලට උද්දමනය පාලනය කර ගැනීම. ඒක නැති නිසා තමයි කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා තමයි පහුගිය කාලේ මෙච්ච පොලි අනුපාතය වුණාට අඩුවෙන් තියන් හිටියනේ කාලේ. මුදලුත් අච්චු ගැහුවනේ නැති වෙන පහුගිය කාලේ. ඒක ප්‍රතිඵල තමයි මේ තියෙන්නේ. ආයෙත් අඩුවෙන් තියා ගන්න ඕන නම් ඉස්සරහටත් ඒ ප්‍රතිඵල තමයි ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ පොලි අනුපාතය ඉහළ තබා ගන්න ඒ හැමෝගෙම ව්‍යාපාර සුළු මධ්‍ය පරිමාණ සහ සීලම අයගේ ව්‍යාපාර යම් ක්ෂාකාරයක ස්ථාවරව පවත්වා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ උද්දමනය පාලනය කරොත් පමණයි. එහෙම නැත්නම් අනිත් වියදම් රනවේ ඉන්ෆ්ලේෂන් කියන්නේ. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 100%. දැන් ෆුඩ් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගන්නකොට 95ක් 100ක් විතර වෙනවා. එතකොට දැන් හොටෙල් and රෙස්ටුරන්ට් වගේ සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තයක මොකද්ද ප්‍රධාන cost of production එක? ෆුඩ් නේ. ෆුඩ් prices of foods. ඒක 100% වුණත් එයාගේ වියදම දෙගුණයක් වෙන්නේ පොලිය නිසා නෙමෙයි. මේ බඩු මිල වැඩි වෙච්ච නිසා. එයාගේ දේශීය තමන්ගේ අමුද්‍රව්‍ය වල මිල වැඩි වෙච්ච නිසා. ඒක තමයි මුලින්ම පාලනය කරන්න ඕන. ව්‍යාපාරයක් නම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවරව පවත්වා ගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ අත් වශයෙන්ම එහෙම බඩු මිල වැඩි වුණාම තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ ලාභය අඩු වෙනවා. ඒතර අඩු වෙච්ච ලාභය නිසා තමන්ට ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. ණය අරන් තියෙනවා නම් ගොඩක් ණය ගෙවා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒතර තමයි ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ මේක නිසා වැටෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තම ඒක නිසා නෙවෙයි වැටෙන්නේ. තමන්ගේ අනිකුත් දේවල් වල මිල වැඩි වෙච්ච නිසා තමයි ලාභය අඩු වෙලා ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්න අර වියදම පාලනය කරන්න ඕන මුලින්ම. එතකොට තමයි යා යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාර කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව පොලි අනුපාතය අඩු කරොත් මට පැහැදිලි කියන්න පුළුවන් ඒ ව්‍යාපාර කොහොමද ඉක්මනටම කඩා වැටෙන්නේ. මේ තරමවත් පවත්වාගෙන යන්න බෑ. දැන් ඒක ඔබතුමාලා වුණත් ඒක මාධ්‍ය තුලින් මම හිතන්නේ වැදගත් පණිවිඩයක් රටට කියන්න. මේක ප්‍රධාන කාරණය උද්දමනය පාලනය නැතුව ගියොත් ඒ රටක් ව්‍යාපාර සුළුව මධ්‍යම පරිමාණ හෝ ව්‍යාපාර වුණ ව්‍යාපාරයකත් කරගෙන යන්න බෑ ඉක්මනින්ම කඩා වැටෙනවා. දැනට ව්‍යාපාර ආර්ථිකය හැකිලා තියෙන්නේ ව්‍යාපාර අඩපණ වෙලා තියෙන්නේ මේ වැඩි උද්දමයට උරුත් දෙන්න බැරි නිසා ව්‍යාපාරවලට. පොලි අනුපාතය නිසා නෙමෙයි. පොලි අනුපාතයත් එක හේතුවක් තමයි ණය ගන්න බැරි වෙන්නේ. නමුත් ව්‍යාපාර වලට ව්‍යාපාර නැත්තේ බිස්නස් අඩුලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන් දේශීය
ඒක නිසානේ එක්ස්පෝර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල කුෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්සි එක ඩිප්‍රීෂিয়েට් නිසා යම් කිසි ආකාරයක රුපියල් වලින් යම් කිසි ආකාරයක ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් තියෙනවා. නමුත් අනිත් අයට ඒ සපෝට් එක නැහැ. ඒක නිසා තමයි ව්‍යාපාර අසුරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ගොඩ ගන්න මේ තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන්න ඕන උද්දමනය අඩු කර ගැනීම තමයි වැදගත්ම දේ. ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය. අපේ වගකීම මහ බැංකුව විදිහට. අධිපතිතුමා ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළ IMF මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ මෙතෙක් ප්‍රගතිය ක්‍රියාවලියේ ඊළඟට දැන් දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකොට විධායක සභාවේ අනුමැතිය ලැබිලා හෝ ඊට යම් ප්‍රමාදයක් සහිතව ඒ අනුමැතිය ලැබෙනයින් පස්සේ අර වාරික අපිට ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් වාරික කීපයක් සමහර දෙකක් එකපාරට ලැබෙනවා. නමුත් ඒ මුදල ප්‍රමාණවත් නැති නිසා අපේ විදේශ විනිමය අර්බුදය විසඳ ගන්න අපිට තවත් මුදල් හොයාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ ක්‍රියාවලිය කොහොමද IMF එකේ මුදලයි තවත් අපිට මුදල් හොයාගන්න වෙන මේ විදේශ විනිමය අර්බුදය විසඳගෙන ඉදිරියට යන්න ඒ සැලසුම් කොහොමද? ඒක ඇත්තටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපේ IMF එකෙන් අත්‍යවශ්‍යම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුදලේ ප්‍රමාණයට වැඩිය අපේ වැඩපිළිවෙල සහ ණය ස්ථාවර කියන්නේ සස්ටේනබල් කරාම අපි දරාගත ප්‍රමාණයේ ණය මට්ටම අඩු කර ගැනීම සහ අපේ වැඩපිළිවෙල අනිකුත් ආයෝජකයන් පිළිගන්න වැඩපිළිවෙලක් බවට පිළිගැනීම තමයි දායකයන් මුලන් ප්‍රදාන කරන්නේ. ඒකට ඒ කරන අතරතුරේ මුදලුත් යම් කිසි කොටසක් දෙනවා. කොටස් වශයෙන් මේ වැඩපිළිවෙල අවුරුදු 4ක් තුළ සාර්ථකව ක්‍රියා කරගෙන ගියොත්. ඒතර ඒ විශ්වාසය අපි කියමු දැන් අපි දායකයන් මුලන් මේක අනුමත කරා කියලා කියන්නේ ඒ වැඩපිළිවෙල පිළිඅරගෙන ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාර්ථකත්වය ලබා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒකත් එක්කම කෙටි කාලීනවම ලැබුණාට පස්සේ ලෝක බැංකුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වගේ වයින් අමතර තවත් මූල්‍ය පහසුකම් අමතර ලබා දෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි. ඒ කියන්නේ විදේශ විනිමය පැත්තෙන් ලැබෙන සහනය. තුන්වෙනි සහනය තමයි විශේෂයෙන් දැන් අපි ගත්තොත් ණය ප්‍රතිව්‍යුහ කරගත්තේ නැත්නම් අපිට ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය ප්‍රතිව්‍යුහ කරගත්තේ නැත්නම් හෝ අපි ඩෙට් ස්ටෑන්ඩ්ස්ටිල් එක නවස් කරන නිසා දැන් ගෙවන්නේ නැහැ. නැත්නම් අවුරුද්දකට බිලියන 6ක් විතර ණයක් ගෙවන්න තිබුණානේ. ඒතර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ ඊළඟ අවුරුදු 4-5 තුල අවුරුද්දකට ගෙවන්න තියෙන බිලියන 6 විතර ණය ප්‍රමාණය හැකිතරම් ගෙවන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු කරලා දීර්ඝ කාලිනව ගෙවන්න කියලා අපි ඒකලත් එක්ක එකඟත්වයට පැමිණෙනවා. ඒතර ඒ තුලින් විදේශ විනිමය පැත්තෙන් සහන තුන් පැත්තෙන් එකක් දාතන මුදල දෙන යම්කිසි ප්‍රමාණය. ඊට අමතරව World Bank ADB වගේ මන්ත්‍රාල ඒජන්සීස් වලින් දෙන සපෝට් එක. ඊට අමතරව ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය භාගයක් හෝ ඊට අතර අඩු කරගත්තොත් එතනින් එන ඉතිරි කිරීම. ඒතර ඒ ප්‍රමාණය එහෙම සහනයක් ලැබුණාම අපේ අදහසේ විදිහට මේ තියෙන විදේශ විනිමය අර්බුදය සෑහෙන දුරකට සමනය කරන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණය තමයි එහෙම තත්යකට ආවහම යම්කිසි විදේශ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසයක් එනවා අපි යම්කිසි නිවැරදි වැඩපිළිවෙලක ඉන්නේ. එතකොට තවත් පුද්ගලික අංශයට දැන් බැංකු වලට උදාහරණයක් විදිහට දැන් බැංකු වලට යම්කිසි ආකාරයක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු තුළ විදේශ ණය ප්‍රමාණය ගන්න යම්කිසි විදේශ ක්‍රෙඩිට් ලයින්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. CPC එකට දැන් මේ සල්ලි දීලා වෙනකොට මාස 6ක ක්‍රෙඩිට් වලින් තෙල් ගන්නන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ෂෝට් ටර්ම් ක්‍රෙඩිට් ලයින්ස්, මීඩියම් ටු ලොන් ටර්ම් ක්‍රෙඩිට් ලයින්ස්. ඒ වගේ සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් දැන් තියෙන අමාරු විදේශ විනිමය වශයෙන් තියෙන අමාරු තත්ත්වය ඒ වැඩ පිළිවෙලකට ගියොත් ඒ කාලය තුල කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අර අනිකුත් ස්ට්‍රක්චරල් රිෆෝම්ස් කියන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ මුදලෙන්ම ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි රටේ ආර්ථිකය අනිත් පැත්තට යම්කිසි ආකාරයකට පරිවර්තනය කර ගන්න ඕන. රට කාර්යක්ෂම තවත් විදේශ විනිමය හොඳට උපයා ගන්න පුළුවන් වගේ ආර්ථික ක්‍රමවේදයකට යෑම තුළින් තමයි මධ්‍යහා දීර්ඝකාලීන විසඳුම තියෙන්නේ. ඒකට තමයි මේ අවුරුදු 4ක කාලය තුළ මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ආර්ථිකය අනිත් පැත්තට හරවලා මේ ණය ගන්නේ නැතුව වුණත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ආකාරයට මේක සකස් කර ගැනීම තමයි මේ කරන රිෆෝම්ස් වල බලාපොරොත්තු. අධිපතිතුමා විදේශ මේ විනිමය ප්‍රේෂණ වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටෙවුවා මේ ඒකෙදී අපි පසුගිය මාස දෙකේදී යම් වර්ධනයක් තියෙන 315ට මිලියන 325 දක්වා වර්ධනය වෙලා ඉන්නවා. නමුත් අපි කොරෝනා වලට පෙරගත්තොත් මිලියන 600කට වැඩිය ලැබුණා. ඒතර මේකේ අපිට පේන්නේ ලොකු ප්‍රගතියක් නැහැ කියලා වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටෙව්වත්. එතකොට ඇත්තටම විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ වල මෙහෙම අඩු වෙන්න තියෙන
ප්‍රශ්නේ මොකද පසුගිය මාස දෙකේ යම් ප්‍රගතියක් තිබුණත් අපිට සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ඇති කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අද මේ මාසෙත් මම හිතන්නේ තියෙන දත්ත අනුව මේ මිලියන 350ට විතර වැටලා තියෙනවා. පහුගිය මාසෙත් දැනට තියෙන මූලික දත්ත අනුව පෙනී ගිහලා තියෙන එක යම් කිසි ආකාර SR විදියට වැටලා තියෙනවා. ඒකේ අර ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබ්බ. පළවෙනි එක තමයි අර ඕපන් account කියන සිස්ටම් එකක් ඇවිල්ලා මේ බ්ලැක් මාකට් එක 380 400 වගේ ගෙවන තත්ත්වයක් තියෙනකොට ඒක තිබුණ ප්‍රවණතාවයක් බැංකු ක්‍රමයෙන් නැතුව පිටින් එනකොට දැන් ඒක සෑහෙන දුරට සමන වෙලා තිබ්බ පහුගිය කාලේ. මොකද පහුගිය සතිය දෙකේ ඒ බ්ලැක් මාකට් ප්‍රීමියම් වැඩිලා කියලාත් අපිට යම් දත්ත පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේ කෙටි කාලෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා ඉස්සරහට කිව්වේ ඒ දැන් ප්‍රේෂණ සම්බන්ධයෙන් නිර්දි ආකාරයටම දත්ත ලැබෙන්නේ දැන් තියෙන දත්ත මම හිතන්නේ වඩාත් නිවැරදි කියලා. ඔය ඔබතුමා කිව්වේ දැන් 550ක් 80ක් හම්බුණා කියලා. ඒ කාලේ රෙගුලේෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ගේන ටික ඔක්කොම රිප්ලේට් කරලා අපිට විකුණන්න ඕන කියලා නැතුණාම බැංකු වලින් අපිට වෙන දත්තවල අපි දැකලා තියෙනවා. පස්සේ ගිහිල් බලමු බැංකුත් කියලා දෙනවා. මේ දත්තවල රෙමිටන්සස් කියලා තියෙන හොයාගන්න බැරි ඔක්කොම ටික රෙමිටන්ස් කියලා දාලා අපිට වෙලා තියෙනවා. දැන් වෙන නීතිය යටතේ රෙමිටන්ස් කියලාවත් එකෙන් අපිට කොටස විකුණන්න ඕන නිසා ඒගොල්ලෝ ඊට වඩා බොහොම පරස්සේ මේ බලලා එවනකොට අපිට පේන්නේ යම්කිසි ඒ පහුගිය කාලේ තිබිච්ච දත්තවල යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා වගේ පෙනුමක් තියෙනවා. අපි ඒක බැංකු සාකච්ඡා කරන නැවත බලාගෙන යනවා ඒක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දැන් වැඩි වෙන ආකාරය පේනකොට මිලියන් 350ක් 400ක් ඉදිරියට වැඩි වෙනවා. මොකද දැන් පිටරට යන ප්‍රමාණය වැඩිලා තියෙනවානේ. ඒතොර ඒ ගියන අය මුදල් ලැබෙන්න පටන් ගත්තාම මේක වැඩි වෙගෙන යන ප්‍රමාණයට අනිත් ඒකට පේනවා බැංකු පද්ධතිය තුළ යම්කිසි ආකාරයක විදේශ විනිමය සුලභතාවය කලින්ට වඩා යම්කිසි වැඩිවීමක් තියෙනවා. කියන්නේ සමහර ඉම්පෝට් කරන අයට පිටරට යලා ඉගෙන ගන්න යන අයගේ ඒවට එහෙම යම්කිසි ආකාරයක ඉස්සර තරම්ම අමාරු නෑ කියන එක හිගයක් තියෙනවා තමයි. නමුත් යම්කිසි ආකාරයක ලැබීමක් තියෙනවා කියන එක පෙන්වන්න කරනවා දැන්. අපි හිතන්නේ මේක දිගටම ඒ තත්ත්වය දැන් තියෙන තත්ත්වය අපි සංසන්දනය කරොත් අර මාස 3-4 කලින් පෙට්‍රල් ඩීසල් ගන්නවත් ලොකු පෝලින් තිබිච්ච තත්ත්වය අඩු වෙලා යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රගතියක් පේනවා. අපි හිතන්නේ මේක දිගටම මේක මැනේජ් කරන්න පුළුවන් කියලා. රෙමිටන්සස් විශේෂයෙන් ඔය රෙමිටන්ස් සම්බන්ධයෙන් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවකින් කරන්නේ අතර මේක මොනිටර් කරන එක ප්‍රතිපත්ති හදන එක. දැන් අර විදේශ නියුතුකාරංශයේ යමතුමත් එක්ක යම්කිසි ඉන්සෙන්ටිව් ස්කීම් එකක් හදලා තියෙනවා. එක ඉන්සෙන්ටිව් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රෙමිටන්සස් බැංකු ක්‍රමය තුලින් ගෙන්නීම තමයි අපේ එන්කරේජ් කරන්නේ හැමෝටම. ඒ ක්‍රමය තුලින් ආවොත් ඒ මුදල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් වලට. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ. අන්තිම වශයෙන් මම අහන්න කැමතියි දැන් අර පොලි අනුපාත වැඩි වීමත් සමග රජයේ පොලි වියදම් විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට බදු වැඩි කරලා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න උත්සාහ ගත්තත් රාජ්‍ය ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට පොලි වියදමත් විශාල වශයෙන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර ප්‍රාථමික ගිණුමේ හිඟය මේ අතිරික්තයක් ඇති කරගන්න ගියත් පොලි වියදම් විශාල වශයෙන් වැඩි නම් ඒකේ තේරුමක් නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ. දැන් පොලි අනුපාතයේ අඩුම තිබිච්ච අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා 2020 අවුරුදු දෙකේ. අර දත්ත බැලුවොත් දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් විදියට පොලි වියදම ඒ අවුරුදු දෙක 70%ක්ද කොහෙද කීයද 100% එකපාරටම 2022 අවුරුද්දේ ඒක වැඩි දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ විදියට. මට මතක හැටියට ඒක තිබිච්ච 140 50 වගේ දෙක 70% මට්ටමට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අඩු පොලි අනුපාතයක් කියන එක තීත් තමයි ඒක වෙලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ පොලි අනුපාතය අඩුවෙන් තිබ්බ කියලා රජයේ රජයේ ආදායමට සාපේක්ෂව දේශීය නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව කියන්නේ වියදම් බලන්න ඕන ඒක රෙවෙනියු එකට ආදායමට සාපේක්ෂව 20 අවුරුද්දේ 21 අවුරුද්දේ 70%ක් ගිහිලා තියෙන පොලි අනුපාත ගෙවන්න. පොලි ගෙවීම තමයි වියදම. අපිට බලන්න ඕන දැන් පොලි අනුපාත වැඩි කරාට පස්සේ රටේ ආදායමෙන් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් යනවද කියන එක ඒ ආදායමෙන් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් යනවද කියන එක. ඒක තමයි දැන් මේ අවුරුද්ද අපි බලමුකෝ ඒක. කියන්නේ අපි ගමු දැන් 70%ක් ගියා නම් රජයේ ආදායමෙන් ගිය අවුරුද්දේ පොලිය ගවන. අවුරුදු දෙකේ 100ට අර සප්‍රෙස් කරලා අඩුවට තිබිලා අපි සල්ලිත් අච්චු ගහලා දීලා හොඳටම. ඒ කියන්නේ වැඩිලා තියෙන ප්‍රධාන හේතුව අයවැය හිගේ වැඩි වීම නිසා. ණයගැන වැඩිපුර අරගෙන නිසා තමයි පොලි ගෙවන්න වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. පොලි අනුපාතය වැඩි වෙච්ච ඒක නිසා පොලි අනුපාතය
ඒක නිසා තමයි මහ බැංකුවකින් පොලි අනුපාතය තීරණය කරනකොට මහ බැංකුවේ තියෙන රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන එක ෆිස්කල් පොලිසි. රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මහ බැංකුවක් වගේම රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව පොලි අනුපාතය සකස් කිරීම. එතකොට රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව පොලි අනුපාතය අඩුවෙන් තියාගත්ත නිසා ගිය අවුරුදු දෙකේ හැබැයි සල්ලි අච්චු ගහලා අපි මේ තත්ත්වයට ආවා. මොකද රට ගැන බලන්නේ නැතුව රජය ගැන විතරක් බලලා තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි හේතුවම අර මහ බැංකුවක් ස්වාධීන වෙන්න ඕන කියන්නේ ඕන රටක මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ රජය සහ පුද්ගලිකාංශය කියන එක එකතු කරලා රට දිහා බලලා තමයි රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරන්න ඕන. ඒතර මොකද්ද නිවැරදි පොලි අනුපාතය රටට මේ වෙලාවේ උද්දමනය පාලනය කිරීම. ඒක තමයි පරමාර්ථයේ ඒකේ අදහස. ඒතර එහෙම බැලුවම තමයි මහ බැංකුවක් ස්වාධීනව රටේ පොලි අනුපාතය තීරණය කරන්න ඕන රටේ අවශ්‍යතාවය බලලා. ඔබතුමා කියුවේ රජයේ පොලි අනුපාතය පොලි වියදම වැඩි වෙන නිසා පොලි අනුපාතය අඩු තියාගත්තොත් ඒක රටට කරන හානියක්. ඒතකොට රටේ උද්දමනය වැඩිලා මුළු රටම ඒකට ගෙවන්න වෙනවා රජය. ඒකට තමයි අර කියන්නේ ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් ඉන් මොනිටරි පොලිසි කියලා කියන්නේ ඒක. ඒ නිසා තමයි වැදගත් වෙන්නේ මහ බැංකුවක් රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පොලි අනුපාතය තීරණය කිරීම ස්වාධීනව කරන්න ඕන කියන එක. අධිපතිතුමා මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ආනයනික භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් යම් තහනමක් මේ වෙනකොට තියෙනවානේ. දැන් ඕකේ මේ සමහර ওই භාණ්ඩ මේ ඇත්තටම මේ යම් රැකියා සම්බන්ධ තියෙනවා ඒවා මෙහෙ නිෂ්පාදනය කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි මේ යම් පොඩි සහනයක් මොකක් හරි ඉදිරියේදී වෙනවද මොකක්ද මේ ගැන? ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තමයි ඒක ඒ තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සහන දෙන්නෙත් ඒගොල්ලෝ. ඒතර ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ෂුගර් සර්කියුලර් තිබ්බනේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඉල්ලීමක් කළා ඉම්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඒ සාහනේ මං හිතන්නේ දැනටම 700 ගණනකට දීලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ඒවා මගේ අදහස විතර අවශ්‍ය නෙමෙයි අනවශ්‍ය ඒවාටත් තව දීලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ එක එක හේතු ව්‍යාපාරිකයින්ගේ අවශ්‍යතාවල වලට දීලා දෙනවා. මම කියන්නේ අපි තමයි නිර්දේශ කරේ මේ තියෙන විදේශ විනිමය ආදායමෙන් ගැලප ගන්න ඕන නිසා මේ වෙලාවට අත්‍යවශ්‍ය නොවන කියලා හිතෙන දේවල් ටික සීමා කරන්න කියලා අපි නිර්දේශයක් කරා අපි මහ බැංකුව විසින්. ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශ විසින් යම්කිසි මුලින්ම දැම්ම යම්කිසි බෑන් එකක් ඊට පස්සේ ඉල්ලීම අනුව යම් දේවල් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අන්තිම ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අසන්ත had a question ඊට පස්සේ මම මොනිටර් බෝඩ් මීටින් එක තියන තමයි නඩ පාක්. Governor, this question of I don't know whether it is a radio silence question or not, but there's a feeling in the market that the interest rates are high because of fears of a kind of a restructuring. Is there a possibility of saying that from someday or from definitely saying from one day onward, like let's say from the 1st of November or something, the date that the bonds issued from then that day onwards will not be restructured, or giving some indication to the assurance to the market like that, so that rates can come down? I don't think I can. I mean, I still can't comment on that because I don't know. I mean, that's question. One thing is, even if I knew that, I should not answer that question. Frankly, I simply because we are in the process of negotiations. අන්තිම ප්‍රශ්නේ. අධිපතිතුමා රජයේ විවි මිලදී ගැනීම මේ වෙනකොට ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. රජයට බැංකුව විසින් මුදල් නිකුත් නොකිරීම නිසා අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ රාජ්‍ය බැංකුව මුදල් නිකුත් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කියලා මොකද්ද මේකට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරන් තියෙනවද නැත්නම් රාජ්‍ය බැංකුව සතුව රුපියල් නැති නිසාද මේ තීරණය වෙලා තියෙන්නේ? ඒක මම හිතන්නේ වියලු මණ්ඩලය සහ රාජ්‍ය බැංකුව අතර වෙන වාණිජ්‍ය ගණතුනක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මහ බැංකුවෙන් ඒ ගැන මැදිහත්වීමක් කරන්න අපි රෙගුලේටර්නේ. ඒතර අපි බැංකුව වලට කියන්නේ අරයට නෑ දෙන මෙයාට නැද්ද මෙයාට නෑ දෙන කියලා. අපේ රෙගුලේටර් කෙනෙක් විදිහට අපි යම්කිසි දේවල් අපි කියලා තියෙනවා ණය දෙන ක්‍රමවේද මොනවද කරන්න කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ CPC එකටද පැඩි බෝඩ් එකකට ණය දෙන එක බැංකු දෙක විසින් තමන්ගේ එක්ස්පෝෂර් කනුව ඒ බෝඩ්ස් වලින් තීරණය කළ උද්දයක්. මම හිතන්නේ එහෙම තමයි සාකච්ඡා කළා රජයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා බැංකුත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒකට අපි සම්බන්ධ නැහැ. අපි සම්බන්ධ නැහැ. Thank you.